Então, bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa participação em mais um webinar do programa Impulso. Eu sou Adelaide Belo, sou internista, atualmente tenho a direção da PAFIC, a Associação Portuguesa para a Integração de Cuidados, que, como sabem, é uma associação sem fins lucrativos, que é multidisciplinar, intersetorial e que tem por objetivo a promoção, a divulgação, a implementação e o estudo de modelos de integração de cuidados. Tivemos a honra de ser convidados pela Organização Mundial de Saúde como parceiros locais para o programa Impulso e o privilégio de poder trabalhar com os elementos da Organização Mundial de Saúde e com os colegas da IFIC. O impulso tem sido um impulso muito importante para a integração de cuidados e para o empoderamento dos profissionais das OLS na área da integração de cuidados. E neste webinar vamos tratar de um tema importantíssimo. Os percursos assistenciais integrados são a resposta local organizada às necessidades das pessoas. As instituições das unidades locais de saúde sentiram essa necessidade e a verdade, como sabem, imensas instituições têm estado a mover-se no sentido de poderem avançar com programas de percursos assistenciais. Assim, este webinar é importantíssimo para se poder fazer um ponto de situação. Ele vai ser organizado em duas partes, vamos lá. Numa parte vai haver uma parte de contextualização e teórica do conceito de percursos, feita pelo Arturo Alvarez, e depois, numa segunda parte, vamos ter 4 experiências que estão no terreno, 4 projetos que estão no terreno, 2 internacionais, de Leuven e de Catalunha, e 2 nacionais, da Unidade Local de Saúde de Coimbra e da Unidade Local de Saúde de Barcelos Esposende. Para não atrasar, porque o mais importante não é a mim que vocês querem ouvir, é o que se vai seguir, eu passo à Patrícia, que explicará de uma forma técnica alguns aspectos importantes, essencialmente para a parte da tradução para o decurso do webinar. Patrícia? Muito obrigada, doutora Adelaide. Então, este webinar será conduzido fluentemente em 2 línguas, em português e em inglês. Portanto, se precisarem de ajuda com a tradução, podem utilizar as legendas automáticas do Zoom. Neste momento, penso que já estarão a ver a minha tela. Pelo que, para ativar, explico aqui que para ativar as legendas, cliquem no painel abaixo em mais, depois cliquem em mostrar legendas, abram a parte de mostrar as legendas e cliquem no botão da tradução até ficar azul. É muito importante que ele esteja ativo. Depois coloquem português como língua falada, porque quem intervirá em português, coloque em português como língua falada e coloque também em português a língua com a qual deseja ver a tradução. A equipa organizadora estará sempre disponível no chat para ajudar. Realço ainda que quer ao longo das apresentações dos nossos oradores, quer ao longo do painel de discussão, temos uma Q&A box disponível no menu da parte inferior do ecrã, pelo que poderão ir colocando as vossas perguntas diretamente na Q&A box ou diretamente no chat. Muito obrigada e passo agora a palavra à Edelweiss para continuarmos a sessão. Bom dia a todos. My name is Edelweiss Aldasoro. I'm also a doctor by background, but at the moment I am a researcher and the head of the Integrated Care Academy at the International Foundation of Integrated Care, IFIC. I am here with my colleague Arturo Alvarez, who is going to present kind of like a set the scene in a minute. It's a pleasure to be here. We've been collaborating, as Adelaide said earlier, with PAFIC and ACSS and WHO in the Impulso project, and we've been involved in the creation and development of the educational and training material.
So if any of you are taking the online courses or coming to the Train the Trainers, you're going to see a lot of Arturo and myself. So Arturo, you're going to set the scene for what are the integrated care pathways. So would you like to come in and explain? Yes, thank you very much, Edel. Let me share my presentation, and can I check with you, Edel, that you can see now? All good. All good, right? Oh, fantastic. Well, thank you. Hello, everyone. My name is Arturo Alvarez. I am a senior researcher at IFIC, the International Foundation for Integrated Care. And prior to joining IFIC, I was the director of the Spanish Observatory on Integrated Care. And my role was to identify experiences of integrated care in Spain. And then eventually I joined IFIC. So in the next 5 minutes, I'm not the important part here. I'm just setting the scene, as Edelweiss said. In the next 5 minutes, I am going to set the scene by walking you through the core features of an integrated care pathway. And you can see the title there, integrated care is in italics, marking that is something different from traditional understandings of clinical pathways or other things. So I'm going to be covering the conceptual background, and then our speakers will share their hands-on experiences from the ground. So the first thing I need to clarify is, to frame it, is like 2 points. One is that the first premise, which is the pathway will reflect your understanding of integrated care. So depending on how you define and understand integrated care to be, that will shape what you mean by an integrated care pathway. At IFIC, we don't have a prescriptive definition of integrated care. We say that there is a continuum, and we can locate ourselves in different moments of that continuum. There is a narrow definition that understands integrated care as a way to fix fragmentation in the health system, and that's absolutely fine. So helping different parts of the health system to work better together. And then there is a broad definition that goes further than just sorting the fragmentation. It says that integrated care is not just about fixing health services, it's about improving people's overall well-being, so they can live a healthy, meaningful, and fulfilling life. And to make that happen, many different services need to work together, not only health services. This broader view includes things like person-centered care, or community support, or continuity of care, or coordination of services. Those are the 4 elements that we, IFIC, define as integrated care. And if we use the narrow definition, then the integrated care pathway is mainly a tool to reduce the fragmentation. But if we take the broad definition, an integrated care pathway becomes a tool to improve people's well-being and respond to what they truly need. And I'm going to stop there for 2 seconds to let this idea sink in. So a narrow definition goes to an understanding of a pathway as reducing the fragmentation. If we take a broader definition, pathway, then an integrated care pathway is a tool to improve people's well-being. So the second premise is that we are talking about something different and something new. And we hope through this webinar, you will understand why, when we talk about integrated care pathway, this is not a care protocol, this is not a clinical pathway, this is not an integrated procesos assistenciales integrados, as you've got we've got in Spain, and you've got in Portugal. It's something one step beyond that, and it's not just a care pathway, it's an integrated care pathway. Okay, so this is something that we are going to hopefully discover now conceptually from me, and then you will see in action from the 4 experiences that are going to be presented. So what is new, what is different, what is distinctive when we talk about integrated care pathways? 4 elements: person-centered, population-based approach, local agreement, and multidisciplinary. For us, these are the 4
key features that define an integrated care pathway. So first of all, they are person-centered. And this means that the pathway is built around what matters most to the person, their goals, their preferences, and the experience, and those of the families and carers. That comes first. Second, they are multidisciplinary. They are designed and delivered by teams that bring together health, social care, and community professionals, all working alongside people and their carers as equal partners. Third, they are local agreements on best practice. They are built together with local people and organizations. This is different from just getting the nice National Institute of Clinical Excellence guidelines and just translating them into Spanish or Portuguese and then implementing them in your region. This is different. This is an agreement of what we need to do to respond to the needs of our people in our local setting. And finally, they are grounded in population health. So they don't just focus on one person at a time. They look at the needs of whole groups of people with similar conditions and aim to improve outcomes across the board. So it's the whole reflection about determinants of health, social determinants of health and all that. So population health, local agreements, multidisciplinarity, and person-centered. And this is what we are going to see in the 4 cases that are going to be presented to us. So we are bringing here one case from Barcelona, Catalonia, one from Belgium, a living care ecosystem, and 2 experiences from Portugal. And I'm going to stop here, and I'm going to hand over now to Gijs van Pottelbergh, who will introduce himself and who will take us through the living care ecosystem. Just to add that these international experiences come from a study we conducted at IFIC, identifying best practices, integrated care practices across the world. And these are 2 fascinating experiences. And the 2 experiences from Portugal, and I've had the opportunity to know about them, and they are very, very, very interesting. So I think the 4 experiences will be of great interest to you. So, Gijs, I'm giving the floor to you, and whenever you want to start, I'm going to stop sharing, and you can start sharing your own slides. Okay. Can someone confirm that everybody hears me and my slides are okay? Because it's always more good. Okay, thank you. Perfect. So I'll do my best in clear and not so fast English so that the translation works. So I'm Gijs van Pottelbergh. I'm from Leuven, Belgium. Of course, I'm a member of a big team, and I'm going to share some things we did about care pathways. Maybe a bit my background, what brings me to you on this afternoon, on this on this session. I'm a general practitioner myself. Normally at this moment of the week I do practice, but this is an exception. I'm working also at the university, and since many years, more than 10 years, together with a lot of colleagues and other people, I'm trying to change the care system. We try to really focus on everything Arturo just told, the multidisciplinary approach, using care pathways, trying to bring caregivers together, and some of those experiences, of course, not everything is possible, but some of those I'm going to share with you. And our story started like 10 years ago. There was a national call to form pilot projects to do something about patients with chronic diseases. And back then, our main idea was, well, we need care programs for everyone. And I still think that we need care programs and care pathways for a lot of them. But one of the main things we learned is that we need a lot more of that. And I'll come to that right away. What do I mean with that? Often people think we make a theoretical care pathway. It's very beautiful on paper or in an app or in an online tool, or these days even maybe AI assisted, and that's very nice and very good. And then we have a care pathway, but actually that's step 0. You have to do that. You have to start with that. It needs to be evidence-based, but I'm going to focus a bit more on the other steps.
you need, in my opinion, you need a strong collaboration in primary care. You need to have specialistic teams in the hospital or ambulatory who also collaborate very well within, that it's not just one specialist, the nurse specialist is not collaborating with the doctor and stuff like that. You need to have a support to implement all that. And then step 2, you always need to measure the impact. I'll give a few slides, 2 slides on tools we use. Of course, because also I'm not focusing here on the experiences of patients, the prompts and the prams, but it could be very relevant as well. And actually, you all have to put this all, that's step 3, you have to put that in some kind of ongoing cycle where after so many times you look at, okay, we did a few steps, what is the data, how does it work well, can we need to change some barriers, some facilitators and stuff, and retry. I'm not going to focus on that. I'm focused on 3 aspects of this story as we discussed it before, so I'm going to share those insights. We really learned that it's important that you have care coordination, collaboration close to where the patients live. We call that integrated neighborhood teams, whatever it's in a name. In Dutch, it sounds better, the name we have. And it's very important that it's all based on the principles of which Arturo just presented a few. It's about population health management, it's about integrated care, it's about increasing the strength of primary care, it's community-based prevention, but also things like aging in place. And those teams are the operational scale where you want to start implementing your care pathways. And this is a bit complex, but in those teams, you have the different caregivers active. And maybe important in our experience, it works well at approximately 10,000 inhabitants. So that could be a neighborhood of a city, or that could be a community. It depends a bit on where you work, of course. And those teams, they consist of different caregivers and they work together. And of course, it's not just all about the medical, it's also about the functional, psychological, the welfare and all those other things. And so it's very, very broad. It's also important that organizations active in those neighborhoods, even if it's not professionals, that they are on the thing. And if you look at what those teams did, we started in 2018 with so some of those teams as a kind of an experiment. They work on a population level, very important, and they also help facilitating the care on an individual level. I think that's one of the other things you always should be very aware of. Are you working for the population or are you working for the individual? And of course, all your actions on a population level, they have as goal that the individual patient is better treated, but it's a completely different approach. And then what do those teams do? Well, they do care coordination, they look for the correct patients, they try to promote a lot of things, because what we really try to do is that we really try to implement the care pathways, both in a horizontal and in a vertical way, but I come right away to that. I think it's also very important that we use a lot of things that are called population health management in those teams. So you have the integrated care, you have the care pathways, you have the population health management. We made a whole concept of creating tools to collect data and to be able to, based on those tools, make lists of patients. Because what did we see from previous research and previous attempts to implement care pathways? We saw that a great many deal of patients are not included in the care pathways. So we use population health management as a way to try to detect the patients who are not included in the care pathways, to really try to implement as much as possible of the population. And it's very important that you have good tools for that, so that caregivers or organizations of caregivers can use validated tools, that they really can find the patients who are at an increased risk for, is it diabetes, is it chronic kidney disease, is it heart failure, and that they really can go case find or screen those. Because if you just include the patients you know and you are aware of, you miss a lot of those patients. And the ultimate goal is, of course, that as much as possible patients receive proactive care, are included in the correct care pathway before there are a lot of problems. And so that's one of the things I learned in the last IFIC Congress. It's very important to make things snackable. We try to do that. So based on the data we collect,
like that's the feedback for my own system. I as a GP get feedback on parameters. This is a slide on chronic kidney disease. We have a care pathway on chronic kidney disease, and in this slide I'll get feedback on the patients with chronic kidney disease in my practice. They are in yellow. How many of them had a LDL profile last year, so that I can see, oh, I missed some. And of course, 2 clicks, if I do 2 clicks in my real data system, my real electronic health record, I can see who that I missed. And so that's actually what we are trying to do, and what I want to share with you, that our neighborhoods teams and parts of population health management really helped us to implement care pathways. And we are now really working based on this overall view of what we are doing on trying to combine a horizontal approach, for instance, working on healthy foods, on moving enough, on smoking cessation, and on the other hand, the vertical disease-oriented programs, obesity, diabetes, depression, and so on, that we really can integrate them, and together with using PHM and other tools, that they really can strengthen the caregivers in primary care, and also, of course, in collaboration with a specialistic team in secondary care, in hospital care, to find the correct patients and to give them the best possible talk. And it's maybe also important, of course, we do not really change the caregiving of the patients, but we help them with tools, with pathways to detect additional patients, so that the best group of patients, the biggest group of patients, is included in the care pathways. And does this all work? Well, we see an increase in the data. We will publish on that very soon. We see that more patients with diabetes, more patients with chronic kidney disease have better parameters, have a better follow-up. We are not there yet. There's still a lot margin to improve, but it's really working. And it also gives a nice dynamic where everybody starts to work together in multidisciplinary teams, which also is very good for the well-being of the caregivers. So I'll stop here. Thank you so much, Gijs. I think you've done an amazing job trying to summarize everything you've done in the past few years in these few minutes. I would like to invite the audience not to be just recipients of what the people participating, our facilitators and panelists are explaining, but also to respond and react to what they are saying. For example, let's go back to what Arturo explained earlier. Have you seen elements of person-centeredness, population-based approach, multidisciplinarity, and that it is based on local agreements? I would like you all, we have more than 200 people, so I would like you all to write in the chat and see what is your take-home message, or what do you get from these experiences. And we should do this with all the examples we've got. For example, I'm going to pick a few. I thought that it was really interesting to say that a pathway should be based on evidence, that it has to be useful for the teams, and to do so, they need to get the data. I loved how you said snackable, the way they understand it. So, and I think it's also really important that you took this to the neighborhood level, in which primary care practitioners and the team work with community services and other local actors to build the care around people. Because that means that you move the care closer to where people live, but also you can not only based on the individual level, but also take a population level approach to prevention and coordination to people with more or less complex needs. And also, I think we cannot forget that you mentioned how important it is to build relationship and trust and all this collaboration around different actors to provide that care. So again, the invitation to all of you to write a comment about what is your take-home idea from these exercises. We will have more opportunity to ask Gijs and the team, because he's supported by part of his team
in this meeting with Renilda and Denise. Thank you so much for coming. And now we're going to move to the second international example, so from Leuven to Catalonia. And here, I'm really pleased to introduce Miquel Angel Mas, apologies, and he's going to present the project that we know as ProPCC, but Miquel, would you like to introduce yourself and also the project that you're going to do a much better job than myself? So thank you for joining. Thank you, Edelweiss, for your presentation. I will share the presentation and then yeah, I think it's all right. It's fine. So my name is Miquel Mas. I'm a geriatrician and head of the Department of Geriatric of the Hospital Germans Trias i Pujol in the Barcelona area. And I'm the clinical leader of the ProPCC project. It's a project tailored to people with chronic complex conditions, including multimorbidity, advanced frailty, and advanced illness. Now. Okay, the second slide, please. Okay. Okay, perfect. So we started the ProPCC project in 2018 in the Catalan ecosystem. You know, the Catalan health and social care system is integrated, is divided into regions, and we have a universal coverage of primary care, intermediate care, and acute hospital care. And when we started in the Catalan Health Institute, is the main public provider in Catalonia. This project, we work with the managers of the primary care team and the Germans Trias i Pujol team. That is a 550 bed tertiary hospital. So we started based on the Catalan strategy. That is a strategy based on the identification of people with multimorbidity using the GMA tool. And based on this tool, we clinically identify 3 separated populations. In the first part of the trajectory, we identify frail older individuals at risk of progression of disability and complexity. Secondly, we identify people with complex chronic conditions. And after the PCC identification, we can identify people with advanced illness, that they are at the end of the illness trajectory. Next slide, please. We started with methodology based on 3 points. The main aspect was asking patients and caregivers what was the most important thing in the care. That was key for us in order to provide a new model of person-centered care. We developed 2 focus groups and with other semi-structured interviews and in-depth interviews, we assessed what was the most important things for people and caregivers. And you can see in the slide several aspects that are shared in the population with multimorbidity and advanced illness. There are some issues related to quality of information and communication. The most important thing is understanding the information about the illness trajectory and the care provided. On the other side, there are aspects based on the coordination and participation of several actors. They think it was important to ensuring not only health, but also social covering of needs. And on the other side, we have the importance of continuous of health and social care. They feel confident with the care provided at home if it was possible, and based on every single patient need. Next slide, please. Sorry.
So we joined a group of 100 people, several professionals from both health and social services in our territory, and we worked together in groups by identifying good practices, and these practices need to be based on evidence. And with a group of professionals, we defined several parts of the trajectory in order to cover our needs. You can find in the slide several key actions that they were included in the program. Some actions were related to the comprehensive assessment of needs by a multidisciplinary team. Other aspects include the education of patients and caregivers in the care of morbidities, the rapid activation of services in health crisis, and the importance of alternatives of hospitalization and the provision of case management during the hospital admission if people need to be admitted. And other aspects of to be included in the care model were the provision of post-acute care and the identification of end-of-life needs in order to adequate the intensity of treatment to these conditions. Next slide, please. So with all this information, we developed a clinical program with 63 actions, and we decided to implement a unique case management model shared by primary care and hospital care. And the most important change in the care was to identify professionals from primary care that they were expert in chronic care. There were physicians, nurses, and social workers from primary care teams that they were selected to provide the case management model in the community with a new creation of a structure of case conferences led by these professionals with other professionals in primary care, but also with other community teams such as home rehabilitation, hospital at home, and home-based palliative care. These case conferences were key in the process of care planification. And on the other side, we developed new case management teams structured based on the resources from the Department of Geriatrics of our hospital in order to continue the case management process during the hospital trajectory. Next slide, please. So anticipatory care planning was identified key in order to, based on these professionals that were focused on chronic care, identify needs and develop the care plan based on the advanced or not advanced trajectory of illness and the level of frailty. It was very important because with a unique care plan, you know that in the Catalan health system there is a unique digitalized care plan. We can use this plan to share these objectives both from primary and hospital care and for the other actors in the community, health and social. Next slide, please. And another thing that is very relevant for our project was how to manage crisis and transitions. And in the protocol of our pathway of the ProPCC program, we have several activations of alternatives to hospitalization, such as the hospital or assessment in the emergency department, in order to provide direct access to admission avoidance hospital at home. That is very important for us in order to avoid complication of hospitalization. And as I said, we have
the continuity of the case management by the geriatrics team during hospitalization. Next slide, please. Here you have our territory. The metropolitan north area of Barcelona is an urban area, high density, populated, and we have a program implemented in 16 primary care teams of 2 cities, the city of Barcelona and the city of Santa Coloma. And we have the collaboration with the municipalities of these 2 towns, and the activation of all these home-based services, such as palliative care, hospital at home, and home rehabilitation. In this sense, we have been working hard in the first part of the project in the validating of this model. You have new information in the next slides, and then we have ongoing program that at this moment we have 1,300 people admitted in the program in 2026. Next slide, please. We have 2 more minutes to present the validation of our model. As you know, if we put resources in the community, in this case in primary care teams, we have we found an increase in the intensity of follow-up in the community by primary care teams, and it was related to a reduction in the number of emergency department visits and hospital admissions. And it was very important for us because we know that primary care costs are lower than hospital care costs. So the result of our study was that we found a reduction in more than 40% of cost related to the visits, and that was key for us. Next slide, please. In summary, we developed an integrated care model tailored to people with high needs, not only health, but also social. It was key for us to ask people what was the most important aspects of this care, and we implemented a multidisciplinary case management program shared by all the actors of the system. That's key for us. We have strong leadership at meso level with at the Catalan Health Institute, and with this leadership we work with municipalities and with the Department of Health and Social Services in Catalonia. And at this moment there is strong collaboration at micro level by several teams in order to work with this shared program, and that's very important for us to work together with all the actors in order to provide this care. We have some difficulties in the lack of professionals, in the governance, and it's not easy to maintain, to keep this relationship between several providers, but there is a strong alienation between the macro, the meso, and the micro level in this project, and we think that at this moment our project is consolidated, not also vertically, but also in the collaboration with the municipalities in the horizontal integrated care. Thank you very much, and sorry for the technical problems. Thank you so much, Miquel. No technical problems. This is a really rich and practical example, and I would like to hear from the audience how easy, feasible they think this type of care pathways are. So in a minute, I'm going to ask you to react using the react button. But for me, this is really important. I'm going to mention only 3 things at the moment. One thing is how you started identifying what were the care needs of people. There is a question in the chat about that. We may have some time later to go a bit deeper about it, but also how this is not a clinical pathway only. It's much more broader
It has to include a very good coordination between primary and hospital, but not only healthcare, also community services, social work, municipality, home-based. It's kind of like a comprehensive. And you have used some tools or mechanisms like a share plan, case management, case conferences, but sometimes the tools themselves are not that sophisticated. It's just an agreement of ensuring that communication between different partners is allowed, just kind of like a phone call also. So we'll come back to this a bit earlier, a bit later, apologies. But also I think it shows that the care pathway you have presented can be proactive, and I think Leuven showed that also. It's not always reactive, that is responding to crisis, but is trying to anticipate what may happen based on the knowledge of you all, the system, and the practitioners and people have. I would like to ask the audience again, have you found the elements we mentioned earlier? Have you found the person-centered elements in the case, population-based approach, multidisciplinary, and local agreements? And I am really, really eager to know how all this resonates with your own context. Can I ask you all, do you see the heart in the button that says react? If you press that, you have a green button and a red button, and I would like you to answer pressing that. Do you think this is easy short term? Will you find easy to build this type of care pathways based on local agreements in your context, or difficult? So easy is green, difficult is red. So can you show if you can press that button? And meanwhile, while you do that, we are going to pass the mic to Adelaide, because she's going to introduce the Portuguese examples. Muito bem, muito obrigada aos dois colegas que apresentaram estes dois projetos tão interessantes e que têm tudo a ver com aquilo que nos trouxe hoje aqui, e que o Arturo realçou muito bem os critérios importantes para se organizar cuidados no sentido de percursos assistenciais integrados, não só jornadas clínicas, mas percursos assistenciais integrados. Eu volto a repetir porque isto é muito importante. Vamos então passar aos nossos palestrantes nacionais. Vamos começar pela Unidade Local de Saúde de Coimbra, onde teremos a doutora Diana Vilela Breda, que é administradora hospitalar e diretora do Serviço de Cooperação e Relações Internacionais. Tem 25 anos de serviço ao nível da liderança dos sistemas de saúde, com grande enfoque na integração de cuidados. Neste momento é membro do board da International Foundation for Integrated Care. Com ela vai estar a senhora enfermeira Sabina Marques Pires, que é enfermeira há 22 anos, com 20 anos de experiência na urgência e há 2 anos na liderança da Unidade de Monitorização Remota e Hospitalização Domiciliária. Vamos então ouvir a sua apresentação. Muito obrigada. Podem começar. Ora bem, bom dia, muito obrigada a todos por darem esta oportunidade ao LS. Eu vou começar muito rapidamente por explicar porque é relevante para a situação o que é o LS. Coimbra é uma das maiores unidades locais de saúde de Portugal, tem uma área de referência de 4.168 km², o que para Portugal é muito significativo. É constituída por cerca de 400.000 habitantes, residentes em 21 concelhos, 5 dos quais localizados a mais de 1 hora de carro, claro, do hospital de referência que é em Coimbra. São 44 unidades de cuidados de saúde primários, um centro hospitalar universitário de referência nacional, outros 8 hospitais, tudo sob uma única governação. Nós ouvimos em Leuven e em Barcelona modelos construídos à volta de pessoas e de relações, e nós vamos aqui trazer este aspecto, o que é que isto foi à escala, está a ser, à escala da nossa OLS, usando a tecnologia como uma alavanca, e o que é que isso implica?
A primeira pergunta que nos fizemos quando foram criadas as unidades locais de saúde, e foi há muito pouco tempo, foi em 2024, foi como é que construímos um acordo local numa unidade, numa organização recente, mas no nosso caso em que os cuidados de saúde primários e os hospitais não tinham propriamente um hábito de partilhar o mesmo espaço da decisão. E então o Conselho de Administração na altura, próprio para eles, criou um mecanismo deliberado que se chamou, que foi o Programa Integrar Mais, que era uma incubadora interna de percursos assistenciais integrados, com candidaturas abertas a equipas mistas de diferentes níveis de cuidados, depois um bootcamp de desenvolvimento e depois seleção competitiva. Os que fossem escolhidos tinham um apoio externo para implementar estes percursos. Estas equipas e outras foram depois nomeadas, portanto houve um entitlement formal pelo Conselho de Administração, eram multiprofissionais e estavam representados vários níveis de cuidados, e o que temos hoje são 10 percursos clínicos integrados, construídos, alguns digitalizados, e que articulam cuidados de saúde primários hospitalares, alguns deles IPSS e comunidade. São 42 mil jornadas criadas, 8 mil utentes em teleseguimento, e a enfermeira Sabina vai mostrar-vos um bocadinho isso. Mas eu queria falar para além dos números. Construir um percurso integrado, eu estava há bocado com uma cruzinha encarnada, porque construir um percurso integrado é possível, mas é muito difícil. E é muito importante os acordos locais, não é? Levar profissionais, no nosso caso com culturas institucionais e organizacionais tão diferentes, a trabalhar, já nem falo na comunidade, apenas para já nos profissionais, mas a trabalhar juntos e sem sobranceria uns com os outros e a trabalhar com as pessoas que afinal precisam de cuidados. No nosso caso, este acordo não precedeu o percurso e emergiu do processo de construção deste percurso. O digital forçou um acordo porque tornou visível o que antes era invisível, quem referencia, quando, com que critérios e o que é que acontece depois disso. Para ser absolutamente clara, nem todos os percursos estão em funcionamento, há percursos bloqueados, uns porque não havia estruturas físicas, outros porque se questiona se o digital acrescenta algum valor, e nós consideramos esses, poderiam ser vistos como falhas, nós consideramos como dados, informação relevante. Por exemplo, dizem-nos que a integração digital pressupõe condições organizacionais que afinal ainda não existiam para implementarmos este percurso. A enfermeira Sabina vai mostrar-vos em concreto como é que funciona esta unidade de monitorização remota, um mecanismo que permite identificar 89% das agudizações identificadas, por exemplo, na diabetes, que sejam resolvidas pela enfermagem, sem necessidade de prestação presencial e que apenas pouco mais de 1% delas cheguem ao serviço de urgência. Isso é muito relevante para, como vos expliquei, a nossa realidade. E, na verdade, isso é o acordo local. Não é um documento, mas é uma enfermeira que decide, através de um protocolo que foi acordado por todos, às 22 horas de um domingo, se uma pessoa com valor de glicemia de 150 precisa ou não de ir à urgência. Senhora enfermeira. Enfermeira, eu só quero recordar o tempo, está bem? Uhum. O tempo não é a dobrar, é o mesmo para as duas. Sim, sim, sim. Bom dia a todos. Não sei se estão a ver a apresentação. Não está em modo de apresentação. Veja se consegue, senão passa... Eu também não estou a conseguir. Já consegui. Então, bom dia, o meu nome é Sabina e eu estou aqui para falar um bocadinho sobre a experiência da Unidade de Monitorização Remota da ULS Coimbra. Este é o enquadramento da minha apresentação que me irá guiar durante os próximos minutos. Em termos de enquadramento, o Conselho de Administração da ULS, em março de 2024, determinou a criação de um grupo que eles nomearam para a criação, planeamento e implementação da OMR. Nós começamos com funções no dia 5 de junho de 2024, num horário das 9 às 13, de segunda a sexta-feira. Posteriormente, e a partir de 1 de janeiro de 2025, tivemos alargamento do nosso período de funcionamento, das 9 às 17, de segunda a sexta, incluindo feriados que sejam durante a semana. Temos então o grupo de trabalho, temos a figura do enfermeiro gestor, enfermeiros, médico consultor, assistente técnico e assistente virtual que constituem esta unidade de monitorização remota.
Em termos de objetivos, acima de tudo, queremos minimizar tudo o que sejam gastos desnecessários, nomeadamente recurso ao serviço de urgência hospitalar, consultas hospitalares, assistência em hospital-dia, a redução do número de episódios de internamento e, acima de tudo, reduzir o número de agudizações e descompensações da doença crónica, que uma vez descompensada, jamais volta à condição prévia. As competências da nossa unidade, nós procedemos à vigilância remota de todos os doentes da OLS que estejam ativados para as duas modalidades que temos neste momento, o teleseguimento ou a telemonitorização. Identificamos os alertas e, a partir daí, nós vamos responder de acordo com a alarmística e com os algoritmos que temos previamente definidos. Contactamos o doente e os diferentes profissionais que seja necessário para dar uma resposta eficaz. Em termos de implementação da nossa unidade, temos então o nosso teleseguimento, que é o acompanhamento remoto, assegurando a monitorização, apoio e continuidade dos cuidados à distância, onde temos neste momento o percurso clínico integrado para a diabetes e o percurso clínico integrado para as doenças crónicas respiratórias. Contamos neste momento com o apoio da empresa Adelaide, que é com eles que nós trabalhamos neste momento. Em termos de doentes ativos de diabetes, temos neste momento 3.301 doentes e temos utentes elegíveis 23.933. Relativamente aos percursos clínicos das doenças crónicas respiratórias, temos 956 doentes ativos e temos 2.869 utentes elegíveis. Neste slide temos aqui a apresentação do print do meu perfil, onde temos os alertas gerados de acordo com as respostas que os doentes nos foram dados. Aqui temos a apresentação do percurso clínico da diabetes, que dependendo da proveniência do doente, que pode ser consulta, urgência, hospitalização, hospital-dia, eles vão recebendo os questionários com uma periodicidade e com um número total de comunicações diferentes. Isto é diferente da diabetes para as doenças crónicas respiratórias, que também têm uma periodicidade diferente. Relativamente a resultados que temos tido desde junho de 2024 até 29 de abril de 2026, foram realizados 29.638 envios de questionários. Destes foram respondidos 9.874 e destas respostas foram detectadas agudizações 2.139. Relativamente a estas agudizações, eles são divididos de acordo com a sua criticidade em avisos moderados, que representaram 77%, e avisos graves, 23%. Relativamente ao tempo mediano de resolução pela nossa unidade, os avisos moderados tivemos uma média de 2,6 horas e dos avisos graves 1,9 horas. Isto aqui, este slide representa, em termos de resultados, o que nós, enquanto equipa de enfermagem, conseguimos resolver. Temos uma taxa de resolução de alertas da parte do percurso clínico da diabetes de 89% e nas doenças respiratórias crónicas 96,6%. Relativamente ao encaminhamento para o serviço de urgência, foi uma percentagem bastante residual, da diabetes 1,6% e das doenças crónicas 0,9%. Relativamente à telemonitorização, nós contamos com o apoio da empresa Pottelbergh neste momento e temos a monitorização de 2 percursos clínicos, 13 doentes das doenças crónicas respiratórias e 15 doentes da insuficiência cardíaca. Relativamente a resultados, apresento aqui os dados de abril de 2026, onde os doentes das doenças crónicas respiratórias deram-nos uma alarmística de 236 alarmes e a grande percentagem foram alarmes amarelos de 80,93%, em que a equipa de enfermagem conseguiu resolver. Relativamente à insuficiência cardíaca, tivemos uma alarmística de 114 e das quais 63% foi alarmística amarela e que a equipa de enfermagem também conseguiu resolver com a chamada telefónica.
Nós fazemos, para além da chamada telefónica, fazemos uma consulta de enfermagem que fica documentada no nosso acesso clínico, e em 2025 fizemos um total de 1490 consultas e em 2026, até o final de maio deste ano, já realizámos 837 consultas telefónicas e que documentámos no processo clínico do doente. Deixo aqui algumas mensagens que a equipa, os doentes são-nos muito agradecidos pelo nosso trabalho e dizem-nos imensas vezes: gosto muito de falar convosco, sinto-me acompanhada mesmo estando em casa, e temos os profissionais da unidade que também sentem que conseguem intervir mais cedo e com mais informação. Termino só com esta frase: que a tecnologia aproxima, as pessoas transformam o cuidado, e é mesmo esta a premissa que nós temos enquanto enfermeiros da unidade de monitorização remota. E obrigada. Muito obrigada, senhora enfermeira, doutora Diana. É um projeto muito interessante, foi bom ouvir a verdade, isto é, dos imensos projetos, de percursos que é do conhecimento público, que foram tentados implementar em Coimbra, nem todos funcionam, o que é perfeitamente lógico, e o que importa é saber porquê e como é que os ativar. Realço o grande foco na identificação das descompensações e na organização dos cuidados para uma resposta rápida a essas descompensações, que não façam que as pessoas tenham que ir diretamente para o serviço de urgência porque não sabem para onde é que hão de ir mais. Muito obrigada, já falaremos um pouco mais a seguir. Peço agora ao Sr. Enfermeiro Tiago que avance com o seu projeto. Muito obrigada. Sim, bom dia a todos. Desde já agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui em representação da nossa ULS, Barcelos Esposende, e poder partilhar e dar a conhecer a nossa experiência na implementação deste percurso assistencial integrado do doente ortopédico. E então, como é que isto surge? A necessidade de implementar este percurso surgiu de um diagnóstico crítico. Em 2023, o crescente envelhecimento populacional e o aumento da prevalência de osteoartrose, nomeadamente da anca e do joelho, criaram uma pressão acrescida no serviço de ortopedia, com mais de 1.300 doentes em lista de espera cirúrgica, e paralelamente a isto identificou-se também um tempo médio de internamento para estas patologias elevado, levando a constrangimentos na gestão de camas hospitalares e um risco iminente de incumprimento dos tempos máximos de resposta garantida. Este percurso assistencial integrado está alinhado com as diretrizes do Plano Local e Nacional de Saúde 2021-2030 e com o novo estatuto do SNS, que privilegia a proximidade e a integração entre diferentes níveis de cuidados, hospital e comunidade. Em termos de processo, este processo de construção baseou-se numa arquitetura centrada no doente e no seu percurso, ou seja, deixamos de estar num modelo fragmentado, focado exclusivamente na cirurgia, e passamos a ter uma visão integrada do percurso, garantindo uma preparação pré-operatória e continuidade de cuidados. Em termos de metodologia, foi então criada uma equipa multidisciplinar, integrando as especialidades médicas, ortopedia, medicina interna, anestesiologia, também o serviço social e a enfermagem de reabilitação como pilar essencial em todas as etapas do percurso, quer na consulta externa, hospitalar, quer no internamento e quer nas unidades de cuidados na comunidade. Em termos de operacionalização, o percurso inicia-se logo após a inscrição na LIC, até à recuperação do doente em contexto domiciliário, com acompanhamento integrado de todas as equipas dos cuidados de saúde hospitalar e cuidados de saúde primários. Todos os intervenientes da equipa multidisciplinar têm a sua responsabilidade protocolada e mais à frente apresentaremos um vídeo onde mostramos as etapas em detalhe. Passando agora aos resultados. Em termos de resultados, os resultados são expressivos, ou seja, desde o início do projeto piloto no final de 2024 até ao início deste ano, foram integrados cerca de 196 utentes e podemos verificar uma descida acentuada no tempo médio de internamento, quer na prótese total da anca, quer na prótese total do joelho.
Em termos de ganhos de funcionalidade e autocuidado em 100% dos doentes, zero reinternamentos registados, e em termos de satisfação dos utentes, num score de 9 em 10. Em termos de acesso aos cuidados de reabilitação, mais do que duplicou. Em termos de resultados, o impacto financeiro, este projeto gerou uma poupança estimada em cerca de 1.100 euros para a prótese total da anca e 880 para a prótese total do joelho, libertando camas e aumentando assim a eficiência sem necessidade de um investimento estrutural adicional. Em termos de barreiras, dizer que as principais barreiras são a desintegração dos sistemas de informação e sobretudo, alguma logística de transporte das equipas de comunidade. No entanto, contudo, o sucesso deve-se, sobretudo, ao compromisso das equipas, contratualização interna e também, não menos importante, sobretudo também importante, o apoio institucional. Em termos de evolução... Peço desculpa, passou para a frente. Não, em termos de evolução do modelo, dizer que neste momento o projeto encontra-se numa fase de maturação digital e científica. Estamos a concluir, junto dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, o módulo de telereabilitação específico para estes doentes da prótese total da anca e do joelho, que poderá no futuro ser uma mais-valia, pois pode ser usado por qualquer ULS de forma gratuita. Temos também na nossa instituição em curso um projeto de ambulatorização de PTA, que contamos até ao final do ano ter alguns resultados. E em termos de investigação, temos uma parceria estabelecida com a Universidade do Minho, em que também em setembro contamos pôr em prática um estudo de investigação para as próteses totais do joelho. Para finalizar, dizer que isto, mais do que um projeto, trata-se de uma mudança de paradigma, passado de um modelo fragmentado para um modelo centrado no percurso do doente, promovendo assim melhores resultados em saúde, uma maior eficiência organizacional e, sobretudo, maior integração entre níveis de cuidados. Para concluir e de forma a ilustrar o impacto deste percurso na vida dos nossos doentes, deixo a apresentação deste pequeno vídeo. Agradeço a todos a vossa atenção. Muito obrigado. A Unidade Local de Saúde de Barcelos e Esposende, que engloba os Centros de Saúde e o Hospital Santa Maria Maior, serve uma população de cerca de 160.000 utentes. O envelhecimento populacional a que assistimos em Portugal aumenta a prevalência de doenças degenerativas, como é o caso da osteoartrose. Cerca de 16.000 utentes têm este diagnóstico ativo na nossa área geográfica. Para responder a este desafio, no final de 2024, iniciamos um projeto integrado em resposta às necessidades de doentes do foro ortopédico, nomeadamente aos doentes submetidos à artroplastia total da anca e do joelho. Este projeto pioneiro assegura cuidados que promovem uma cirurgia mais segura, bem como reforça o acesso a cuidados de reabilitação, facilitando assim uma recuperação mais rápida, garantindo maior autonomia à pessoa. Além de melhorar a experiência do cidadão, esta oferta de cuidados garante a estabilização da condição clínica antes da cirurgia e potencia ganhos em saúde. Todo este percurso é suportado por procedimentos e protocolos específicos entre todos os intervenientes das equipas de saúde. Inicia-se com a inscrição do doente para cirurgia e termina com a sua recuperação em contexto domiciliar. Após consulta com o médico de ortopedia, é realizada uma consulta pré-operatória de enfermagem de reabilitação na consulta externa do hospital. Este é um momento de avaliação clínica, ensino terapêutico e partilha de informação estruturada sobre todas as etapas do percurso. Os doentes com maior risco e comorbilidades são avaliados também por medicina interna, que até à cirurgia irá otimizar a sua condição, garantindo uma cirurgia segura. Antes da cirurgia, será realizada uma consulta de enfermagem de reabilitação em contexto domiciliar, permitindo avaliar as condições da habitação e esclarecer o doente sobre a cirurgia e o pós-operatório. Neste momento, incentiva-se a adesão ao regime de exercícios, promovendo confiança e garantindo um regresso a casa mais rápido e seguro. No dia da cirurgia, o doente é admitido pela equipa de enfermagem.
Durante todo o internamento, a equipa multidisciplinar acompanha cada etapa, garantindo segurança, qualidade e proximidade nos cuidados. A equipa de reabilitação tem um papel fundamental na recuperação do doente. É através do seu acompanhamento, orientação especializada e mobilização precoce que a recuperação se torna mais segura e eficaz. Logo após a cirurgia, iniciamos o plano de reabilitação. O objetivo é sempre apoiar o doente na recuperação da sua autonomia. A quando da alta hospitalar, garantimos que o regresso a casa decorre em segurança, com orientações claras, confiança reforçada e um programa de reabilitação estruturado. O apoio continua em casa, através de consultas de enfermagem de reabilitação pelas unidades de cuidados da comunidade, reforçando a confiança e a autonomia num contexto de proximidade e articulação entre todos os intervenientes, incluindo a equipa de saúde familiar. Com a implementação deste programa de reabilitação no domicílio, pretende-se uma recuperação funcional consistente, assegurando o tratamento da ferida cirúrgica, evitando deslocações. Neste contexto, a reabilitação na comunidade emerge como uma estratégia essencial para garantir a continuidade e a proximidade dos cuidados, ultrapassando barreiras logísticas para o doente, promovendo uma abordagem centrada na pessoa e integrada no seu contexto de vida. Este modelo de integração de cuidados reflete o compromisso da ULS Barcelos e Esposende em oferecer cuidados de excelência, de proximidade e com foco na melhoria contínua dos seus serviços. Mais do que números, este modelo traduz-se em proximidade, confiança, autonomia e melhoria da qualidade de vida. Unidade Local de Saúde de Barcelos e Esposende, onde a ciência orienta, a proximidade cuida e a recuperação ganha futuro. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro, e toda a equipa. Isto é um projeto, de facto, que integra várias... Não faço barulho agora. Integra várias níveis de cuidados, várias tipologias de cuidados e a comunidade, nomeadamente a universidade, portanto, integra a Universidade de Aveiro para um estudo mais específico para a ambulatorização desta técnica e também os serviços partilhados da SPMS para a realização de um programa de telereabilitação que pode alavancar esta equipa e pode ajudar outras equipas também. Eu gostava de deixar uma pergunta às duas equipas, que é, porque não vi nas apresentações, promos e prémios para os vossos projetos. Estão pensados, porque de facto as pessoas gostam, naturalmente que as pessoas dizem bem de nós, mas o mais importante é isso, ser quantificado, ser valorizado e ser monitorizado. Mas muitos parabéns. É o próximo passo. Estamos a trabalhar nesse sentido. Muito bem. Era só isso que eu queria ouvir. Da nossa parte, desde o início no percurso da diabetes estava envolvido o Serviço de Qualidade, que agora tem outro nome, mudaram os nomes aqui na ULS, e portanto ainda ontem falei com eles e eles também estão a trabalhar isso, mas já têm resultados preliminares, pelo menos da diabetes. Ok. Há aqui duas perguntas há duas perguntas. Uma é porque é que, eu não sei qual era a equipa para que equipa é que esta pergunta foi, se não pensaram em integrar um farmacêutico, é uma das perguntas. E outra pergunta é, qual é a diferença entre teleseguimento realizado e respondido? Eu penso que isto é a resposta à Ili, vamos lá, que eu conheço o programa, como vocês sabem. Mas quer responder, Sra. Enfermeira Sabina? Sim, posso, efetivamente é isso mesmo. O teleseguimento, a ele envia as comunicações e as pessoas nem sempre respondem. É virtual, exatamente, e as pessoas nem sempre respondem, daí a diferença de resultados. E é um dos grandes desafios, é nós conseguirmos a adesão das pessoas à resposta dos questionários que vão sendo enviados. E nós, quando fazemos as chamadas telefónicas,
vamos fazendo essa educação das pessoas, a dizer que recebem um questionário, se não atenderem a primeira vez, eles voltam a enviar, e que não é burla, porque inicialmente as pessoas ficavam muito desconfiadas. Edelweiss? Yeah, I would like to make a couple of questions to Gijs and Michelangelo, and this is about how do you start? I think in many places they may have a lot of ideas of how they start or what is the priority, but how did you identify where were the needs, what was the priority, and how did you start engaging with people? What was the main driver to start this project? I know you both had very personal, local enthusiasm, but also there were some general national policies that were working in the same direction. So I don't know, maybe, I don't know if any of you would like to start. And it's a difficult question, but this is sometimes what people ask us is, how do we start? First step. Maybe I can add Edelweiss. How did we start? Yeah, we started in the context of a national program, which is actually not fully true. We had an organization before, a local network, who had the responsibility to do something about care programs, but we were very limited at that time by what we could do. So there wasn't a call or there was an opening to do something new, something innovative. And so that's how we started. If you would ask me now, in an ideal situation, how do you start? You need to start with with having two things. Well, actually, zero, you need to have evidence how to organize a care program, but that evidence is there, that there are international publications, that is there, but that's where you need to start from. Second is you need to have early adopters, people who can be your local ambassadors, who have enthusiasm, who have time or want to make time. Nobody has time, but some people can make time. And I think the second thing you really need is you have to have data. What are you talking about? How much patients are you talking about? How much persons are you talking about? Are they already detected? Are they under-detected? What is your capacity at the hospital? What's your capacity in primary care? How you go follow up, all that kind of thing. So you need to think about it. You don't need to have all the data and everything, but you need to have something like a feedback loop. And you always need to be able to see whether did you reach the population. I also think it's very useful and very handful if you have support or at least tolerance from the local governments. They can help you with. It's always a bit different. What's the local government? In our case, it's a city, 104,000 inhabitants. That's a rather bigger government, but you can have local people that you can use their rooms, that you can use their communication channel, that they collaborate, that they also often know quite a lot who is doing which and what. And then you start building a network with believers, with early adopters, and then you hope that the rest follows. And the theory is there. If you really can convince the early adopters, the rest will follow. Of course, not everybody. Part of the curve is never responding, but if you reach 50, 60, 70% of caregivers and patients, you already did a very, very good job. And then after a while, you should take time to start again, to see again what's going on, where am I on the data, do I have insights who can help, do I have some students who can help me interviewing people why some things are not working, do I have regulations who bother you, and then you start for a second cycle. And I think we never will end starting over and over again, trying to improve, but you need to have some checkpoints, some data, and that would be my advice. For you, Miquel, because I think Gijs has mentioned time, a lot of time, but in the two cases, both of you, and I know yourself and the teams, you have also invested a lot of effort in making these projects work. So, Miquel, what's your experience? I think we need to do the alignation of two things. The most important thing is
the orientation of the policy. In this case, the Department of Health and Social Services Department in Catalonia, there is a strong background of supporting integrated care. I think that's very important because, as you know, integrated care is a new way to provide care, and several actors need to be coordinated in order to provide care in a more adapted way. So it's important to have a macro level strategy focused on these collaborations. From this perspective, we have a good environment here in Catalonia, and that's key. And as you said, otherwise, it's very important to define what is the problem. In our case, in an urban area with high dense populated cities, we have a complexity of providing care, not only health, but related to multimodality, but also social. The majority of people with chronic condition, they have social issues that they need to be covered at the same time that we provide healthcare. Sometimes we can notice that people that they are using healthcare, hospital care, emergency department, and hospital admission for issues related to social covering of needs, and that is a not effective way to provide care. And in this case, managers in our project, they identified that there was a problem here. There were fragmented provisions of care, and in this thing, the problem was there. We need to provide care at home in the community, not only health but also social. And in this sense, a new model was needed in 2019. So if we can identify the problem and we have a strategy shared by all actors in the territory, it's easier not to find time, but also to focus on how can be work better in order to cover all these needs in a more person-centered way. So in this sense, the most important is to have the problem identified, and all the actors, they need to be orientated to work with the other providers in order to work in a different way. Thank you so much. So, Adelaide, some of the things they have mentioned, national policy, environment, resources, support from the national level, but also then local champions and local vanguards. But then Miquel was focusing a lot in identifying what the problem is and then focusing on resolving those problems. So back to you, Adelaide. I don't know if you have any questions for the panelists. Não, o que eu gostava de ressaltar é que estes dois projetos são projetos de uma região, não é? Não são experiências locais. Foi a organização de cuidados pensada para uma determinada região com, como se costuma dizer em Portugal, cabeça, tronco e membros. Portanto, com todos os passos, foi analisada a situação, foram escolhidos os modelos e foram postos em prática no seu todo. As outras duas experiências que mostramos, todas são importantes, não quero estar a valorizar mais umas do que outras, mas é muito importante nós ouvirmos esta abordagem global de
mas também é importante ouvirmos como é que localmente as diferentes instituições, e estamos a falar de duas instituições completamente diferentes, uma é o LS de Coimbra, uma grande LS, com uma grande expressão territorial, universitária, com muito pouca tradição de relação com os cuidados de saúde primários. Como é que ela se organizou para começar a trabalhar na vertente da integração e na vertente da centralidade na pessoa. E a outra mais pequena, a de Barcelos, identificou um problema e houve uma equipa, houve um champion que agarrou um problema e que o resolveu. Eu só também gostava só de perguntar ao Sr. Tiago, a montante da necessidade de intervenção para a prótese, se eles têm pensado alguma coisa, por exemplo, com a saúde pública, de envelhecimento saudável, porque um percurso é isso tudo, não é? É não só quando já existe o problema, mas é também tentar evitar que o problema pelo menos retarde o mais possível. Muito obrigada. Obrigado pela questão. Sim, nós temos outros projetos em curso, um dos quais as fraturas de fragilidade, e aí sim intervir nesse contexto, prevenir com antecedência todas estas comorbilidades dos doentes, de forma a dar resposta a esse tipo de diferença. E também temos os projetos relativos ao envelhecimento ativo na nossa instituição. O problema é eles não falarem uns com os outros, porque habitualmente estas instituições têm, a saúde pública tem envelhecimento ativo, o CC tem mais outra coisa. Como é que eles depois integram um percurso é que é depois o grande desafio das nossas instituições. Adele. I would like to add one thing to the comment of Adelaide. I think micro interventions are very important in the regional integrated care approach, because sometimes you can provide an integrated care model at meso level by adding several micro level interventions. I think in Portugal you have very good experience, not only that presented today, but also other experience that I know. And sometimes it's important to add this micro level intervention, and with the sum of several interventions, you can develop a more integrated model, more intensive integrated model. Agree, Michael. Adelaide, can I ask this question to all the panelists? There are several questions in the chat about how, or have you included a pharmacist? Have you included a nutritionist? Have you included? So I would like to make the comment a bit broader and say, in every project, how do you decide who is going to be part of the multidisciplinary team? So once you define a problem, and once you define who are going to be the actors that are going to be part of the team or of the care pathway, who is involved? And I think this is locally different, because what a nutritionist is in Portugal may be different from what it is in a different country. But how do you decide who is going to be part of the multidisciplinary team? And anybody can answer. I can try to answer in short. I think everyone is relevant in some ways. It always depends, of course, on what care program, and sometimes you need a bit more of this or that. But in the end, a lot of the problems are common. A lot of the medical problems are also often social linked. So you also need social care. And in our opinion, it's best to involve everybody who wants to be involved. So we are not
really saying, oh, for this program we need this and that caregivers. We invite everybody, and sometimes we even go look for additional people to join us, because in the end it's about the whole triple, quadruple, quintuple aim. It's about health and welfare. So you need a lot of different caregivers. That does not mean that everybody needs to involve in every individual meeting or every individual part, but as a general state of mind, I would say try to involve everybody, also informal caregivers where possible, to reach your goal. Thank you. Anybody else, would you like to answer? Eu se calhar dizia só aqui que, por causa do mecanismo que criámos, que foi aquela que eu chamei incubadora interna, nós na verdade começámos com os believers, não é? Com aquelas pessoas que na verdade queriam ir a jogo e portanto navegavam as dificuldades com muito mais facilidade. Quando chegou ao processo de formalização, a tal nomeação pelo Conselho de Administração, e eu quero dizer que aqui em Portugal isso é importante, até porque há tempos envolvidos para despender nestes processos, foram equipas muito multidisciplinares. Houve uma decisão, na verdade havia já um coordenador do grupo que acabou por integrar, e por exemplo na diabetes há um nutricionista, naturalmente, por exemplo, mas foi bastante multidisciplinar, sim. Muitas vezes podem não integrar a equipa core, mas podem ser chamados como consultores sempre que necessário. Posso só fazer mais um comentário, que é um comentário, uma observação, eu diria crítica, mas construtiva. Onde eu sinto que nós estamos ainda muito longe, e tenho até um bocadinho de inveja quando vejo os outros projetos, é nesta integração das pessoas, quer na identificação das pessoas com experiência de doença, quer na identificação das suas necessidades, quer depois na própria avaliação e validação dos percursos. Mas é um caminho que vamos fazendo e que estamos a começar também. Could I make another question to the panelists? And this is a little bit back to what Adelaide says. Sometimes when we have these panelists that have been in some project for a long time, it looks like their project is really far away from where we are, and they have everything solved. We have known, for example, ProPCC and the project in Leuven for a little while now, and maybe the way we have presented, it looks like they have no challenges, that they have this solved, and they are perfect projects that we all should copy. So, because I know them better, but maybe the other two examples from Portugal too, from what is written, the perfect design on paper, and then reality, what are the challenges you still have? What are the challenges you see, and why do you have these challenges? And I think sometimes it looks like we're presenting perfect projects, but no project is perfect. So from the perfect paperwork to reality, I don't know, maybe Gijs or Renilda or Miquel, would you like to say something? Like, where are you now at the moment? What are your challenges? We are very far from having it fully implemented, and that's one thing. So implementation that never stops. They always need to try to improve. New caregivers come, new patient comes also. But by the way, that's one thing. Second, we have been talking here about, or in my case, diabetes, chronic kidney disease, that kind of things. We are struggling very heavily at this moment with multimorbid patients, older patients, frail patients. We have not even started to solve that problem yet. Actually, to be honest, we are now in a government building, because in half an hour we need to pitch a whole new project to try to get less regulations to solve some of those problems, because care is always very fragmented by the government in all kinds of silos.
So we have a lot of challenges. Don't be mistaken by that. I think the main difference is that we started and we have been thinking about it. So we know very well how to present our case, but trust me, we have a lot of ongoing issues in real life, and implementation. That's a never-ending story, and we don't even reach very high percentage of participation. We don't have like 90% of diabetes patients in a correct care trajectory. We don't have that. So even for those trajectories, we have challenges, and then come the very complex challenges like people who are lonely, the elderly who need additional care. And at this moment, the biggest challenge is also becoming that the budget of the government cannot follow the care needs. So we have to make choices, and who is going to make those choices? I don't know. The government is not making choices. They just want linear budget cuts. So yes, that's I can respond for an hour or two more, but trust me, we are not perfect. I think the more risky challenge is to evolve from the pilot to the real life. When you start a pilot, there are a lot of positive actions supporting your implementation, and the motivation is high, and sometimes you can find specific resources, but at the end of the pilot, these resources are not available, and you need to work hard with the managers in order to keep this enthusiasm on the structure of the clinicians that are providing this care, and that is the most important thing in order to not end the work in the piloting. You need to work with managers in order to keep these structures going, is the case conferences going, and in this sense we have a great effort on that, on all the structures supporting integrated care, and the continuous support to managers trying to keep the propicity movement in their agenda, you know. Sim, não sei se posso acrescentar aqui, falar. Posso, pronto, obrigado. Não sei, acho que eu vou referir aqui dois desafios relativos à nossa realidade em Portugal. O primeiro, se calhar, um modelo instalado fragmentado, ou seja, há esta resistência à mudança entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários, ou seja, tínhamos um modelo em que os cuidados hospitalares não se articulavam com os cuidados de saúde primários, e penso que hoje em dia, com a criação das ULS, isso deixa de fazer sentido, e teremos que tirar o maior partido e a maior eficiência dos recursos de ambos os lados. E depois, não menos importante, continua a ser a desintegração dos sistemas de informação, ou seja, estarmos nos cuidados de saúde primários, não termos acesso, ou seja, termos uma plataforma diferente, não conseguirmos aceder à informação clínica, isso é sempre uma barreira que nos vai limitar, e daí dizer que muitas vezes, sem grandes investimentos, o sucesso deve-se sobretudo e essencialmente à motivação e ao compromisso das equipas. Por isso, sem isto é muito difícil, e eu acredito que estes dois desafios sejam os principais para que isto não se consiga replicar facilmente noutras instituições. Obrigado. Muito bem, Tiago. Eu diria que, um bocado em resumo, em que é um caminho. É um caminho que se vai caminhando e que se vai aperfeiçoando. E só se pode aperfeiçoar e melhorar se monitorizarmos para ver os resultados e se perguntarmos às pessoas se aquilo faz sentido para elas, se é aquilo que para elas faz sentido. Daí a necessidade, para além dos números, do que responderam, do que não responderam, dos alertas, dos dias, da diminuição dos dias de internamento, etc., os prémios e os promos são muito importantes para nos orientarem na condução do caminho que começou a ser trilhado. Edel. So I think we are nearly closing the session. Can I just
thank everybody who participated and the panelists. I think this is my last comment. We're going to have much more opportunities to discuss around this in the future. So Adelaide, back to you, and I think we need to pass the mic to close the session. Thank you. Eu passo à Ana Potts, da ACSS, tem alguma coisa para nos dizer? Muito obrigada a todos por se juntarem a nós para mais um webinar Impulso. Obrigada a todos os nossos oradores por partilharem a sua experiência e obrigada pela excelente moderação, Edelweiss e Adelaide. Antes de darmos por terminado mais um webinar, este que será o nosso último webinar antes das férias de verão, temos uma novidade para partilhar convosco. Desde dia 15 de maio, que já estão disponíveis na Academia SPMS, Estudo, 2 cursos de formação dirigidos a todos os profissionais do SNS. São eles Fundamentos para a Integração de Cuidados Centrados na Pessoa e Introdução aos Percursos Assistenciais Integrados. Estes links serão deixados no chat e enviaremos também esta informação para todas as ULS. Trata-se de 2 informações online, assíncronas, gratuitas e abertas a todos os profissionais do SNS, com uma duração estimada de cerca de 6 horas. Estas formações foram desenvolvidas no âmbito do projeto Impulso, em colaboração com entidades internacionais e nacionais de referência, como a OMS Europa, a IFIC e a PAFIC. O seu objetivo é claro: criar uma base comum de conhecimento que apoie a implementação de práticas integradas, colaborativas e centradas na pessoa em todo o território nacional. Os conteúdos disponibilizados combinam perspectivas internacionais, exemplos nacionais e orientações práticas, contribuindo para a melhoria da coordenação, da continuidade e da qualidade dos cuidados ao longo da jornada do cidadão. Em nome da ACSS e do Projeto Impulso, convido todos os profissionais do SNS a realizarem estas formações e a promoverem a sua divulgação junto das vossas ULS e junto dos vossos pares. A ACSS continua e continuará empenhada em investir na capacitação dos profissionais, porque capacitar os profissionais é investir na qualidade, na equidade e na sustentabilidade do sistema de saúde português e, portanto, investir na capacitação dos profissionais é investir na saúde de todos nós. Todos são necessários para esta mudança, contamos com todos e muito obrigada. Adelaide, passo-lhe a palavra para terminar a sessão. Muito obrigada a todos. Não sei se alguém da Organização Mundial de Saúde, José, se queres ser tu a terminar. Da minha parte, agradeço a todos, agradeço aos convidados e contem connosco para tudo aquilo que for necessário. Muito obrigada. Obrigado. Thank you so much. Thanks. Bye bye. Obrigado. Obrigado a todos. Adeus, obrigada a todos. Bye bye. Muchas gracias.